इसलिए स्कूटी लेती हूँ. Hello everybody, my dearest bio buddies. Hello nana mirandaru. A very good evening and welcome to this session. So Cell the Unit of Life part 2 మనం స్టార్ట్ చేసుకోకపోతున్నాము. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్ లో సో సెల్ పార్ట్ 1 మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. బేసికలీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ఓకే, సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్, యూకారియోటిక్ సెల్ గురించి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాను. అలాగే ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఇన్ డీటెయిల్ అంటే ఒక బ్యాక్టీరియల్ సెల్లో హౌ ఆర్ ది ఆర్గనల్స్, ఓకే, న్యూక్లియస్ అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది, ట్రూ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండవు కదా, ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. అండ్ ఈ సెషన్ లో మనం basically eukaryotic cell. Okay, so what exactly is an eukaryotic cell? Eukaryotic cell lo different organelles ela undakpotundi avanni manam discuss cheddam. Kani first let us discuss about MVSAT. Yes, hi Amruta, very good evening. Yes, you all are my beautiful students too. Doing good. Meer ela unnaru ma'am? Sonu, I am good. How are you? Hi Rudaya, good evening. You got a beautiful name, Rudaya. Midhunesh, yes. Hello Nana. Isha channel. KRD ma'am classes kavali. Isha channel. KRD ma'am, Rama ma'am classes తీసుకుంటున్నారు కదా Nana ఈ channel లో. It's already going on. Please check. Okay, all the classes are there. Then yes, Bhuvneshwari, hi Nana. Good evening. How are you? Yamini, yes, hi Yamini. Khadar Bhasha, hi Nana. How are you? Chalo, let's welcome. Let's begin the session. So I will just brief you about MVSAT. What exactly is MVSAT? Mega Vedantu Scholarship Admission Test. Okay, so every year Vedantu conducts this scholarship test, but this year 2025 MVSAT is going to be super special. Okay, endukante you have amazing, exciting rewards and VLC center, offline center ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ కి వెళ్ళి మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లిస్ట్ కూడా చూపిస్తాను. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై MVSAT? సో యాజ్ యూ ఆల్ నో MVSAT ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వన్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. అంటే మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాసుకోవాలి అనేది ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది దొరుకుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే కాంపిటీషన్ లో, అంత టఫ్ కాంపిటీషన్ లో మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, అసలు మీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది అని మీకు తెలుస్తుంది. బికాస్ 2.5 lakh students will be taking up this test. Okay, around 2.5 lakhs. It can be more than that also. So దాంట్లో మీ నాలెడ్జ్ ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నీట్ ఆస్పిరెంట్స్, all the NEET aspirants from all over the country will be writing this test. Okay, so definitely మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో MVSAT registration link అనేది ఉంటుంది. Just click on that link and you can do the registration. Okay, Isha channel, welcome Isha. So you can watch ma'am's classes, Rama ma'am classes. All classes are available in this particular channel also. Good evening Shalini, how are you? Yes, Daniel, Shravan, hello everybody. How is your Sunday going on? So Sunday roju kuda we are enjoying the cell chapter. We are going to enjoy. So 100% scholarship. What exactly is this 100% scholarship? Okay, so in case future lo if you are planning to take any NEET coaching in Vedantu either offline or online, then meeku మీ మార్క్స్ కి పట్టి 100% scholarship అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 100% scholarship అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్, the toppers list, okay, will be getting scholarship. అలాగే 150 crore rupees, 2 crore rupees you will be getting this one rewards, cash prizes. Okay, and grade 11 and 12 ki ikkada chudandi. So MVSAT is only for toppers kaadu nana. MVSAT is for every student. It's about celebrating every student. Okay, so every student, anybody who is just participating or who is just attempting the exam or even just doing the registration also will be getting these rewards. Okay,
సో దీస్ ఆర్ ద రివార్డ్స్ ఫర్ ఎనీబడి హూ రిజిస్టర్స్. జస్ట్ మీరు సైన్ అప్ చేసేయండి అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ విన్నింగ్ ప్రైజెస్. ఓకే, yes Shalini, I am good. I will show you the centers because centers are very very important. Many of you asking that ma'am center chala దూరంగా ఉంది, we cannot go and write, it's a little impossible. But see here, you have new centers added. So which are those new centers added? So Visakhapatnamlo we have 4, Vijayawada 2, Tirupati, Rajahmundry, Kurnool, నెల్లూరు, కాకినాడ, అనంతపూర్, కడప, గుంటూరు ఇవన్నీ కొత్తగా సెంటర్స్ యాడ్ అయినాయి. అలాగే తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో ఆల్రెడీ సెంటర్స్ వేర్ దేర్, బట్ అగైన్ సమ్ మోర్ న్యూ సెంటర్స్ లైక్ బోడుపల్, తిరుమలగిరి ఇవన్నీ యాడ్ అయినాయి నాన్న. ఇక్కడ కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిర్మల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యూ సెంటర్స్ యాడెడ్. ఎలాగో ఏస్రావు నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, నిజాంపేట్, కుకట్పల్లి, మాధాపూర్ లో సెంటర్స్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్. వరంగల్, ఆదిలాబాద్ ఆల్సో సెంటర్ వాస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, హాయ్ ప్రవీణ్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రవీణ్. చలో, అండ్ ఆల్ దిస్ ప్రైజెస్ చూడండి. ఏఐ వర్క్షాప్ విత్ పుల్కిత్ సార్, స్మార్ట్ వాచెస్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఈవెన్ యూనివర్సల్ స్టూడియో. సింగపూర్ లో ఉన్న యూనివర్సల్ స్టూడియోకి ఒక ఫ్రీ అంటే ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ ఆల్సో will be you will be getting if you are on the toppers list. Okay, let's begin. So cell and cell the unit of life, ee particular chapter weightage నేను already మీకు చెప్పాను. So weightage ఇక్కడ చూడండి, every year if you see 24, 23, 22, even next year 2026 లో కూడా the expected questions from this particular chapter is 4 to 5 questions. Okay, so this single chapter carries 4 to 5 questions ante 16 to 20 marks, which is really a very good weightage. అందుకే ఈ చాప్టర్ ని సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, PYQs ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ NCERT ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ పర్టికులర్లీ దిస్ వన్, యూకారియోటిక్ సెల్. సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్ ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, రైట్? సో యూకారియోటిక్ సెల్, బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద యూకారియోటిక్ సెల్ కొంచెం ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సెల్, ఇక్కడ చూడండి లార్జెస్ట్ సెల్ ఏది? ఆస్ట్రిచ్ సెల్. లాంగెస్ట్ సెల్ వచ్చేసి న్యూరాన్ ఆర్ నర్వ్ సెల్. అలాగే స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇస్ మైకోప్లాస్మా. దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ we will see plant cell and animal cell మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఓకే, బట్ ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కి అంటే ముందు, ఓకే, లెట్ us see that only first. 4 things are there which is different in plant cell and animal cell. మామూలుగా అయితే ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్, కానీ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది, సెల్ వాల్ ఆబ్వియస్లీ ప్లాంట్ యానిమల్స్ లో సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్ నా, ఓన్లీ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ గాట్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లో. యానిమల్స్ లో దేర్ ఇస్ నో సెల్ వాల్, ఇజంట్ ఇట్? అది ఒక డిఫరెన్స్. సెంట్రియోల్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇప్పుడు సెల్ సైకిల్ అండ్ డివిజన్ లో మనం సెంట్రియోల్స్ గురించి ఎలాగో డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో జస్ట్ రిమెంబర్, సెంట్రియోల్స్ యానిమల్ సెల్ లోనే ఉంటుంది, ప్లాంట్ సెల్ లో సెంట్రియోల్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. వాట్ అబౌట్ ప్లాస్టేట్స్? ప్లాస్టేట్స్ అంటే ద కలర్డ్ పిగ్మెంట్స్. ఇప్పుడు ల్యూకోప్లాస్ట్, క్రోమోప్లాస్ట్, ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్, all those colored pigments if you see, that is only present in plant cell. Animal cell lo absent. What about vacuole? There is one structure called vacuole, cell sap. Okay, vacuole plant cell lo koncham peddaga untundi, it is occupying most of the space. Kani animal cell lo vacuole is very small. I'll show you 2 diagrams, then you can see. See, this is the diagram of plant cell. I have done this, Nana. See, you can see here plant cell lo idi plant cell ante chudagane you can immediately guess idi plant cell ani, idi animal cell ani, just depending on one difference. What is that one difference? This particular cell organelle, ఇది ఏంటి? వాక్యూల్. సో ప్లాంట్ సెల్ లో వాక్యూల్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకే, హౌ ఇస్ ద వాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్? సో ప్లాంట్ సెల్ వాక్యూల్ విల్ బి very large. You can see it is occupying 90% of the area inside the cell, isn't it? So cell lopala
చాలా స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది వాక్యూల్. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ యానిమల్ సెల్? సీ దిస్ యానిమల్ సెల్. యానిమల్ సెల్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెంట్. యానిమల్ సెల్ లో వాక్యూల్ ఏది? You have to search where is the vacuole, isn't it? So vacuole is very small actually. This one, చూడండి, this part or this one. అంటే there are 2-3 vacuoles, but they are very small. Animal cell లో vacuoles, they are very small. But plant cell లో vacuole will be very large. It is occupying most of the space inside the cell. Plant cell లో, not in the animal cell. Okay? మ్యామ్ మీరు ఫస్ట్ నుండి సిలబస్ మొత్తం చెప్తారా? ఎస్ నాన్న మిథునేష్, ఫస్ట్ నుండి ఆల్రెడీ సిలబస్ చెప్తున్నాను కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్ ఐ విల్ టేక్ అప్ జెనెటిక్స్. ఓకే, జెనెటిక్స్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం సెకండ్ ఇయర్ది. ఏమంటారు? ఓకే మ్యామ్, ఐపీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ చెప్పండి. డెఫినెట్లీ సోను, అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, ఐపీ సిరీస్ ఆల్సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ లైక్ ఫ్యూ ఐపీ క్లాసెస్ ఆల్సో. ఓకే, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ 1 షాట్ లో ఎలా చేసుకోవాలి? బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ 1 షాట్ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు నేను ఎలాగో చెప్తాను. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్. Now we will see some points about eukaryotic cell, then I will explain you the cell organelles. Okay, one by one అన్ని cell organelles కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మ్యామ్, సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్. ఎస్ సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ చెప్తాను, ఇప్పుడు కాదు. ఇది సెల్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెంట్రియోల్స్ ఆర్గనల్ అక్కడ వచ్చింది కదా, సెంట్రియోల్స్ దగ్గర నేను చెప్పాను. సెల్ సైకిల్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ రోజు క్లాస్ లో కాదు, నెక్స్ట్ మేబీ ఎల్లుండి కావచ్చు, ట్యూస్డే రోజు సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సో యూకారియోటిక్ సెల్స్. ఓకే, యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే బేసికలీ జస్ట్ సీ హియర్, the protist, plants, animals and fungi, all these are eukaryotic cells. Okay, eukaryotic cells లో ఒక కంపార్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సైటోప్లాజం ఏదైతే ఉంటది, ఆ సైటోప్లాజం లో దేర్ విల్ బి కంపార్ట్మెంట్, అంటే రూమ్స్ లాగా. ఓకే, అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆర్గనల్, ఇది ఇంకొక ఆర్గనల్, అది ఇంకొక ఆర్గనల్. సో కంపార్ట్మెంటైజేషన్ అనేది ఉంటుంది యూకారియోటిక్ సెల్ లో. ఓకే, and presence of membrane bound organelles. This is the main difference. Prokaryotic cell and eukaryotic cell lo main difference entante, eukaryotic cell will have membrane bound organelles. What it is going to have? Membrane bound organelles. Okay, eukaryotic cells have organized nucleus with a nuclear membrane. So eukaryotic cell lo న్యూక్లియస్, యూ అండ్ క్యారియోటిక్. క్యారియాన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియస్. సో యూకారియోటిక్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ న్యూక్లియస్. ఓకే, దీంట్లో ఒక ప్రాపర్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రాపర్ న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ కూడా ఉంటది, అంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది దానికి. అర్థమవుతుందా? ఎస్, యూకారియోటిక్ సెల్స్ దే హ్యావ్ like variety of cytoskeletal structure also. Got it? So these are the differences anamata. These are the differences. Inko konni differences chudandi. All eukaryotic cells, they will not be identical. They are not identical. Eukaryotic cell inkokati entante plant cell and animal. Plants and animals lo different ga untundi. And centrioles which are absent in almost plant cells. Centrioles ఏదైతే ఉంటుంది, centrioles will be absent in animal cells, sorry, plant cells. So these are the basic differences. Okay, now let us start the organelles. Organelles start చేసేద్దాం. Yes, Anshu, this cell cycle 3 parts లో అయిపోతుంది. 3 parts లో అయిపోతుంది నాన్న. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో వాట్ ఎవర్ సెల్ అండ్ లైక్ సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంది కదా, ఇది మనకు 3 parts లోనే అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. చలో, సో నోట్స్ రాసేయండి. యూకారియోటిక్ సెల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద eukaryotic cell, let's begin with this. So differences, కొన్ని differences నేను చెప్పాను. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ యూ అండ్ క్యారియాన్. క్యారియోటిక్ అంటే ఇప్పుడు యూ అండ్ క్యారియాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యూ, హియర్ ఇస్ ట్రూ, అండ్ క్యారియాన్ హియర్ ఇస్ న్యూక్లియస్.
So true nucleus will be there. Eukaryotic cells lo we will have true nucleus. Okay, so true nucleus ఇప్పుడు prokaryotes లో ఎలా ఉంటుంది? Pro అంటే primitive, caryon ante nucleus, primitive nucleus, but here we have true nucleus. What about nucleus, membrane around the nucleus? Membrane will be present or absent? Membrane will be present or absent? Yes, Khadar and Navya and Yamini, Amruta, true nucleus, very good. So membrane bound nucleus, here we will have membrane bound nucleus. Membrane bound nucleus to paatu we have membrane bound organelles also. Okay, here we will have membrane bound organelles also. Got it? So membrane bound organelles and membrane bound nucleus, these two things you have to study, like we have to remember. Okay, eukaryotic cell lo ippudu chudandi, try this question, then I will explain you all the organelles. 1 minute. Yeah, this question. Try this question. ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఒక్కొక్క ఆర్గనల్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హర్షిత్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అవును. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఫర్ అన్ యూకారియోటిక్ సెల్స్? టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. ఓకే, సో యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఫర్ అన్ యూకారియోటిక్ సెల్, ఒక యూకారియోటిక్ సెల్ రిలేటెడ్ స్టేట్మెంట్ ఇది కాదనమాట. విచ్ వన్? They show extensive compartmentalization of cytoplasm. అంటే యూకారియోటిక్ సెల్ లో సైటోప్లాజం లో చాలా కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? భువనేశ్వరి, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? నాట్ ట్రూ అంటే ఏం రాస్తారు నాన్న? దిస్ ఇస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ నా, కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది సైటోప్లాజం లో. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏముంది? దే పొజెస్ ఆర్గనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ వితౌట్ అ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్. This is the wrong statement. They have nuclear envelope. They are not without nuclear envelope. Okay, they will definitely have nuclear envelope. Yes, Bhuvneshwari, ippudu correct. Navya, Swati, Anshu, Harshit. Yes, this is the answer. Not true ante wrong statement here. Okay. Okay, now let's move on to the organelles one by one. Okay. So cell organelles, endomembrane system ante enti? What is this endomembrane system? This is one very important point for your NEET exam. So they will ask you which organelles are included under endomembrane system. Okay, they'll give you options and here only 4 organelles are included under endomembrane system. Endomembrane system lo only 4 organelles are included. Can anybody tell me what are those 4 organelles? Yes? No problem, Bhuvneshwari. Sonu, thank you. Yes. Shalini, yes. Option B. Shubhani, how are you? Yes. So now you tell me endomembrane system. Endomembrane system edaithe untundi, endomembrane system lo there are 4 organelles included. Which are the 4 organelles? Okay, so the organelles coordinate function inside the cell. These endomembrane system, okay, they will coordinate. So they together coordinated, they have a coordinated function. Inside cell. Which one? Endomembrane system. So which are those 4 cell organelles? Come on, I want this answer from all of you. This is very, very important. PYQ hotspot. Okay, very important. NEET hotspot. G Praveen is saying that mitochondria. No, mitochondria is not included in this. Praveen, mitochondria is not included in this. Next, Dr. Amruta Varshini, endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes and vacuoles. Very good, Varshini. That's absolutely right. G Praveen, Golgi complex. Yes, ER and Golgi complex, they are included. No doubt in that. But mitochondria is not under endomembrane system. You have to remember that. Okay. Navya, very good. Ma'am, animal kingdom chapta annaruga. అవును అన్న దివ్య, యానిమల్ కింగ్డమ్ చెప్దామంటే మీరందరూ సెల్ అడిగినారు.
సెల్ చెప్తుంటే ఇప్పుడు యూ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ జెనెటిక్స్. సో చెప్తాను, నేను అన్ని చాప్టర్స్ చెప్తాను వన్ బై వన్. లెట్స్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, ఎవ్రీ చాప్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సరే నవ్య, హూ ఆస్క్స్ దిస్? నవ్యనే కదా. ఆఫ్టర్ సెల్ సైకిల్ అండ్ డివిజన్ లెట్స్ డూ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, యానిమల్ కింగ్డమ్. ఓకే, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎలాగో నేను ఫినిష్ చేశాను. Okay, so these 4 organelles are, one is endoplasmic reticulum, inkokati Golgi complex, okay, and then we have lysosomes, and last one vachesi vacuoles, lysosomes and last lo vacuoles. Okay, so these 4 organelles, they are having a coordinated function inside the cell. So a NEET exam lo they'll be asking you this, they'll give you ER, Golgi complex, one more organelle, and they'll write all of the above, or like mix and match chesi options istaru. So be careful. Okay, yes Shalini, absolutely. Chloroplast, mitochondria, peroxisomes, okay, these are not included under endomembrane system. Endomembrane system lo only 4 organelles are included. I repeat, those 4 organelles are endoplasmic reticulum, Golgi complex, Golgi apparatus, then we have lysosomes and vacuoles. Okay, so one by one let's discuss this 4 organelles first, so that manaku endomembrane system anedi complete ayipotadi. Okay, first one edi we will discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, yes, you know this diagram. I'll draw the diagram. Okay, endoplasmic reticulum. నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, మీరు చెప్పండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 types, isn't it? RER and SER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So let us see the diagrams of both. Okay, simple one only. తర్వాత నేను పాయింట్స్ ఇస్తాను, those points are important. Okay, so those points are important. ఎగ్జామ్ లో లైక్ ఎన్సిఆర్టీ నీట్ లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ పాయింట్స్ మాత్రం నేను మీకు రాపిస్తాను ఇప్పుడు. ఐ విల్ రైట్ ఇట్, యూ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ రన్నింగ్ నోట్స్, అండ్ అవే నేర్చుకోండి ఫస్ట్. ప్రయారిటీ బేస్డ్, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. అంత డెప్త్ లో సెల్ బయాలజీ ఆర్ సైటాలజీని మనం చాలా డెప్త్ లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు, కానీ మనకు అంత అవసరం లేదు దాని మీద పిహెచ్డి చేయడానికి. జస్ట్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో మనకు whatever is required, those things if we study also manaku saripotundi. Okay, rough and smooth, yes Bhuvneshwari ma'am, act as a cell transport system. Okay, okay Shubhani, I'll explain, wait. So see here, this is the nucleus. Okay, tiding tiding tiding, we have some diagrams like this. So these are nothing but endoplasmic reticulum, but you people have to identify which is smooth endoplasmic reticulum and which is the rough endoplasmic reticulum. Okay, so దీంట్లో smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum ఏది you have to identify. Okay, so what are these red color dots ఏదైతే నేను డ్రా చేస్తున్నానో, these are actually what? Okay, let me draw one more endoplasmic reticulum here. Let me draw, then you people can answer. Okay, gap undali kada, fine. So this is another one where I am going to draw some endoplasmic reticulum only, but what will be the difference? Let us see. Okay, so difference between this endoplasmic reticulum and the other one, see there are so many endoplasmic reticulum here, but all this endoplasmic reticulum, ippudu chudandi, I'll draw one more here. One minute, let me draw the diagram, then you have to answer which one is SER and which one is rough endoplasmic reticulum. Cheppandi ippudu. Which one is, yes Arjun, good evening, which one is rough endoplasmic reticulum and why? Why is that rough endoplasmic reticulum? Simple question, ఎప్పుడో 9th class లో కూడా నేర్చుకున్నారు మీరు. ఓకే, yes Shalini, very good. ఎక్కడైతే డాట్స్ ఉంటుంది అవి రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం.
So this one is rough endoplasmic reticulum ante RER, and this red color dots, these are actually ribosomes. Okay, so ఒకవేళ endoplasmic reticulum ki ribosomes attach అయి ఉంటే that is rough endoplasmic reticulum. If ribosomes are not attached, then that is smooth endoplasmic reticulum. But still there is one more difference between RER and SER. ఆ difference ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. So here rough endoplasmic reticulum ఏదైతే ఉంటుంది that has direct connection with the nucleus. Nucleus తో direct connection అనేది ఉంటుంది. But what about smooth endoplasmic reticulum? ఈ smooth endoplasmic reticulum ఏదైతే ఇక్కడ డ్రా చేశాను కదా, so that doesn't have direct connection with the nucleus. అది ఇంకొక difference between RER and SER. Okay, so two differences we have seen. Yes, Sandhya, exactly. Khadar, correct. So next one, let us see RER and SER madhyalo inka differences we will discuss. So smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum madhyalo difference enti? So first difference manam em nerchukunnamo. What is the first difference? Which one will have ribosomes? Obviously the rough endoplasmic reticulum will have ribosomes. Okay, so they, if you see here, continuous with the rough endoplasmic reticulum is continuous with the outer nuclear membrane. Okay, outer nuclear membrane తో in continuation గా ఉంటుంది, అంతే కదా. See here, if you see this diagram, here we have, so nuclear membrane తో direct continuation గా ఉంది ఇది ఏది rough endoplasmic reticulum. What about smooth endoplasmic reticulum? This is not in continuation with the nucleus. Nucleus తో continued గా లేదు కదా. Okay, yes, protein synthesis, exactly, Shalini. Next one, so this is not in continuation with the outer nuclear membrane. So protein formation ekkadaitedi? Rough endoplasmic reticulum daggara protein formation. So protein formation rough endoplasmic reticulum daggara, formation and secretion also. Okay, protein formation and secretion also. What about the SER? అసలు స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఫంక్షన్ ఏంటి? అలాగే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లో వాట్ ఈస్ సెక్రెటెడ్? హియర్ ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ అండ్ సెక్రేషన్. వాట్ అబౌట్ SER? SER ఫంక్షన్ ఏంటి? Yes, Shankar, exactly. Proteins are synthesized by RER. Rough endoplasmic reticulum ద్వారా proteins will be synthesized and secreted also. Okay, lipid synthesis by SER. Yes, Navya. So lipid synthesis kakunna, there are so many functions for SER. So one by one, let's see that. Okay, so first one, steroidal hormones. It is going to secrete some steroidal hormones. So which are these steroidal hormones? Steroidal hormones ante estrogen, progesterone, cortisol, isn't it? Estrogen, progesterone, cortisol. So ఇవన్నీ స్టిరాయిడల్ హార్మోన్ ఇక్కడ లైక్ సెక్రెట్ అవుతుంది. ఇంకా వెరీ గుడ్ అమృత, స్టిరాయిడ్స్ అండ్ సో స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్, దీస్ ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. ఓకే, స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్. ఇంకా does this SER, it has some function in liver. What is the liver function? SER కి స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కి లివర్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్? వెరీ గుడ్ నవ్య, డీటాక్సిఫికేషన్. సో లివర్ లో ఇట్ హ్యాస్ డీటాక్సిఫికేషన్. సో డీటాక్సిఫికేషన్, that is one more important function. Okay, steroids and lipids secretes. Very good. One more function. Tell me one more function. Come on. So inka enti inkoka function enti? So it is modified into something in the muscle cells. What is that? Muscle cells lo this is modified as dash. So this is the question now. Muscle cells lo SER will be modified into dash.
సంధ్య ఎస్ కరెక్ట్, స్టిరాయిడ్స్ అండ్ లివర్ డిటాక్సిఫికేషన్. అవి కాకుండా సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం, isn't it? మసిల్ సెల్స్ లో సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, we can write it here, modified as sarcoplasmic reticulum. ఓకే, ఎక్కడ మసిల్స్ లో. సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మోడిఫైడ్ యాజ్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం, అండ్ అక్కడ మసిల్స్ లో చేసేది ఏంటి? దిస్ విల్ స్టోర్ కాల్షియం అయాన్స్. ఓకే, కాల్షియం ని స్టోర్ చేస్తుంది, స్టోర్స్ కాల్షియం. దిస్ ఇస్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇస్ మోడిఫైడ్ యాజ్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఎక్కడ? మసిల్ సెల్స్ లో. And what it exactly it is doing? It is storing the calcium. So these are the main differences. Okay, functions choosam kada. So SER we have so many functions, and RER it is protein formation and secretion, precursor for SER also. This one will be the precursor for SER. Okay, smooth endoplasmic reticulum ki idi precursor anmata. Next organelle after endoplasmic reticulum, which is the next organelle we are going to study. What is this organelle? Come on, tell me the name of this. What is the name of this organelle? Sandhya ma'am, it is modified into sarcoplasmic reticulum. Yes, smooth endoplasmic reticulum will be modified into sarcoplasmic reticulum in the muscles, and in the muscles it is storing the calcium. Okay, anduke it is modified. Tarvata, yes, this one is nothing but Golgi apparatus, isn't it? So Golgi apparatus diagram నేను కూడా ఒకసారి డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ is nothing but Golgi apparatus. Okay, so there are two phases for this. What are the two phases? So this is Golgi apparatus, isn't it? Golgi apparatus lo we have one cis phase and one trans phase, isn't it? So which one is the cis phase? Idi oka phase. This is called as the cis phase. And where is the trans phase? The opposite phase. Okay, oka convex concave phase untundi kada. So this one is the trans phase, right everybody? This one is the trans phase. Idi emo cis phase. Okay, so which one is convex? This is the convex phase, and this is the concave phase. You can mention it here, convex side, and this one is the concave side. Okay, so convex concave side, cis and trans. Yes, Sandhya, okay, Golgi apparatus. Chalo, so here you tell me cis and ante cis forming phase, and that is trans phase. ఇప్పుడు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏదైతే ఉంటుంది, హియర్ వీ హ్యావ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, isn't it? సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్? ప్రోటీన్స్. సో ఏదైతే ప్రోటీన్స్ ని ఇది సెక్రెట్ చేస్తుంది, దిస్ ప్రోటీన్. ఓకే, సో దిస్ ప్రోటీన్ విల్ బి, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ which is produced by the endoplasmic reticulum. Protein now will enter through the cis phase or the trans phase. Chapandi, cis phase, or one minute, this is phase, not phase, sorry. Yeah, so which one protein will enter through which phase? Trans phase or cis phase? Which phase? Cis is convex and trans is concave. Yes, Shalini. Receiving side, shipping side. Nice, Shivani. So Golgi apparatus are like a courier office, okay, or you can say post office. Post office of the cell is nothing but Golgi apparatus. Okay, so endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum ఏదైతే ఉంటుంది, obviously rough endoplasmic reticulum అంటే this will have ribosomes. Okay, these ribosomes will be producing, అంటే rough endoplasmic reticulum will be producing protein. That protein will now be packed. అంటే ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, కానీ ఆ ప్రోటీన్ కి ప్రాపర్ ప్యాకేజింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ద ప్రోటీన్ విల్ బి మోడిఫైడ్, ద ప్రోటీన్ విల్ బి లైక్ అండర్ గోయింగ్ ప్యాకేజింగ్. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద అమెజాన్ ఆఫీస్ అని అనుకోండి, అండ్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ ద సెల్లర్. ఓకే, సో సెల్లర్ విల్ గివ్ ద ప్రోడక్ట్
Amazon people, what they are going to do, they will pack it. ఓకే, దాన్ని బబుల్ ర్యాప్ చేసి కాటన్ బాక్స్ లో ప్యాక్ చేసి మంచిగా అంటే కొంచెం మోడిఫై చేసి కొద్దిసేపు స్టోర్ చేసి దెన్ దే విల్ సెండ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద ప్రోటీన్ ఇస్ రిసీవ్డ్ బై ద సిస్ట్ ఫేజ్. అండ్ సిస్ట్ ఫేజ్ లో ఏమైతుంది, దిస్ ప్రోటీన్ ఇస్ నౌ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్, so once it is out, there will be a coating around the protein. ఆ ప్రోటీన్ చుట్టూ ఒక కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? అసలు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులమ్ అండ్ ద సేమ్ ప్రోటీన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్యాకేజింగ్ మోడిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ బై గోల్గి అపారటస్. అవన్నీ ఎందుకు జరుగుతుంది? వేర్ ఈస్ దిస్ ప్రోటీన్స్ రిక్వైర్డ్? బేసికలీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై వాట్? ఉదయశ్రీ, సేమ్ హియర్. ఎస్, ఖాదర్ భాష. అవును, వాట్ ఈస్ దట్? లైక్ వై దిస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ సిక్రీటెడ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ అవన్నీ స్టెప్ ఎందుకు చేయాలి? Why so much of like happening for the proteins? Proteins are basically required by the cell membrane. Okay, so cell membrane requires the protein for its formation because cell membrane, ఇప్పుడు cell wall, cell membrane మనం నేర్చుకుంటాము. దాంట్లో we are going to study about like it is a lipid bilayer, lipids will be there, proteins will be there. Okay, so cell membrane synthesis అప్పుడు ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలో. ఓకే, సో ఈఆర్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం దగ్గర ప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఆ ప్రోటీన్ is sent to this place, Golgi apparatus. From Golgi apparatus, it will the proteins are next taken by cell membrane. Okay, so cell membrane is going to synthesize, like synthesis of cell membrane lo proteins, lipids, they will be used up, right? Yes, what is cistern? What is cistern? See, there are two terms. ఎప్పుడైతే మీరు సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ చాప్టర్ నేర్చుకుంటారో దీంట్లో there are two terms. One is cristae and one is cistern. So now you tell me, ఈ Golgi apparatus లో we have cristae or cistern? Here we have cristae or cistern. Two terms. Let me write here. So one is cistern and one more term is cristae. Okay, so which one, cistern or cristae? Cistern or cristae? Chapandi. Which term belongs to Golgi apparatus? Yes. So yes, Shalini, your point is correct. Protein will always enter through the cis phase and it is released out through the trans phase. ట్రాన్స్ ఫేజ్ లో అది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ సిస్ ఫేజ్ దగ్గర ఆ ప్రోటీన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సిస్టర్నే, వెరీ గుడ్ నవ్య. సో దీస్ ఆర్ ద సిస్టర్నే. క్రిస్టే మనకు ఎక్కడ వస్తుంది? క్రిస్టే ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ విల్ బి ఫోల్డెడ్ అండ్ దాట్ ఫోల్డెడ్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, సో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా it will be folded, isn't it? So that folded inner membrane is nothing but cristae. And cistern enti? Golgi apparatus lo this one is cistern. Clear everybody? Okay, Sony, any books తీసుకోవాలి కాదు నాన్న. First book which you are going to do like cover is your NCERT. First NCERT ni cover చేయండి. Have you covered NCERT? Tell me, Sony. Okay, next we will see the Golgi apparatus. Okay, who discovered Golgi apparatus? Can anybody tell me the answer for this? Golgi apparatus, it was discovered by whom? See, this is a neat question. Anduke nenu adugutunnanu meeku. Golgi apparatus మామూలుగా like discovery anta అడగరు ikkada, but Golgi apparatus discovered by whom? Or simply we can write Golgi. So it was discovered by dash NCERT line and important PYQ, neat PYQ. Amruta, yes Amruta, correct. So Camillo Golgi. Okay, so who was that person? Camillo Golgi. He discovered this. Plant cells lo Golgi ni emantaru? In plant cells, all right,
It is called as dash. Golgi complex or Golgi apparatus. Yes, Amruta, Shalini, Bhuvneshwari, correct answer. So it is called as dash. Plant cells lo it is dictyosomes. Plant cells we call it as dictyosomes. Right? Important question again. Human sperm cell. So Golgi apparatus which is present inside the human sperm cell. Okay. What happens in that? In human sperm cells, Golgi apparatus is modified. Okay, it is modified into dash. Anybody in the chat box, please tell me this answer. So this is modified as dash. Human sperm cells. In sperms, there is one structure which is actually one modified Golgi. So modified Golgi apparatus in human. This is nothing but acrosome. Acrosome gurtundi kada? Do you all remember acrosome? For example, this is the sperm. Okay, human sperm. So human sperm lo this part there will be acrosome, isn't it? So head part lo ikkada nucleus untundi and topmost part this one will be the acrosome. So what this acrosome actually does? Acrosome has fertilizing enzyme. Okay, acrosome has fertilizing enzyme, and ఎప్పుడైతే sperm whenever it penetrates into the ova, okay, so ova lo penetrate అయినప్పుడు, do you remember this one? Yes, so this is sperm and ఓవాలో పెనిట్రేట్ అయినప్పుడు ఆక్రోజోమ్ హెల్ప్ తోనే పెనిట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది, and then the nucleus will be released inside. Okay, then the nucleus is released inside the ova. So ఆ acrosome ఏదైతే ఉంటుంది, that acrosome is actually one modified Golgi అన్నమాట sperms లో. Okay, so two things you have to remember. Who discovered it? This is important. Neat hotspot. Then dictyosomes, plant cells lo Golgi apparatus ni manam dictyosomes antunnamo. Then what? Human sperms lo Golgi is modified into acrosome. These 3 points are important. These points are important for NEET exam. Note it down in your fair notes or just class vintunte scribble down. If you write and listen to the online classes only, appudu useful gaane untundi. See, when you write, your mind will be alert. You will not be distracted, right? ఓన్లీ క్లాస్ వినడం మాత్రం సరిపోదు నాన్న. మీరు బయాలజీ వింటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ until unless you write down. Biology also should be written and practiced. Please remember, every time I say this, మళ్ళీ నేను చెప్తూనే ఉంటాను, బయాలజీని try to write down the points. Until unless you write, you will not have a good learning method. Okay, Golgi apparatus, did you note down all these points? Next, we will see the functions of Golgi, but before that, try to answer this question. Chappandi. Materials to be packaged in the forms of vesicle. Materials to be packaged in the forms of vesicles. 1 minute. Answer this question, then I will discuss the functions of Golgi. Okay. Sony, try to follow NCERT and one good publication PYQ book. Okay. That is the first level of preparation. Okay. Answer this question. మెటీరియల్స్ టు బి ప్యాకేజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెసికల్స్. ఏదైతే ప్రోటీన్స్ ప్యాకింగ్ అవుతుంది కదా, అది ప్యాకింగ్ అయినప్పుడు that will fuse with the cis phase or the trans phase is the question. So I can see many of you answering here cis phase. Okay, so cis phase is the answer. Convex phase ఏదైతే ఉంటుంది, cis phase దగ్గర the proteins will enter, అక్కడ enter అవుతుంది and it is coming out from the trans phase, packing అయిన తర్వాత. So once the packaging is done,
ఆ ప్యాకేజింగ్ తర్వాత దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ట్రాన్స్ ఫేజ్, బట్ ఎంటర్ మాత్రం త్రూ ది సిస్ ఫేజ్. ఓకే. Hiva ma'am, MVSAT conducted at particular time at given dates. Okay, you are asking the time for MVSAT. MVSAT time, yes, mostly it will be. Okay, NCERT books. MSET, yes, MSET ki kuda useful gaane untundi Divya. ఎలాగో ఐపీ రాస్తారు కదా, సో యూ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ ద స్టేట్ సిలబస్ ఆల్సో. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ గాల్గి చూద్దామా. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ గాల్గి, సో ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాల్గి ఏంటంటే, ద వెరీ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, ప్యాకేజింగ్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి నానా? ఇట్ ఈస్ ప్యాకేజింగ్. ఓకే, ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. Here we have one very important term. What is that important term? Glycosylation. Okay, what is glycosylation? Anybody can tell me this? What is this glycosylation? Glycosylation meaning enti nana? So main function of Golgi apparatus is to pack the proteins. Edaithe proteins produce ayinayi aa proteins ni packaging. Okay, next step packaging, pack cheyadam. So here we have one term, glycosylation. What is this glycosylation? మ్యామ్ మీరు సెండ్ చేయండి లింక్, ఎంవిసాట్ లింక్. ఎంవిసాట్ లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లోనే ఉంది నాన్న. ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారు కదా, దీని కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందా, మోర్ అని రాసి ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. సో యూ కెన్ సీ సో మెనీ లింక్స్. ఫస్ట్ లింక్ ఇస్ ద ఎంవిసాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎంవిసాట్ లింక్ and you can do the registration. Shalini, yes, correct. But I am asking what is glycosylation. Okay, so glycosylation lo exactly em jarugutadi ante, suppose this is one protein. Okay, when protein will combine with one oligosaccharide, protein combining with oligosaccharide, then what is formed here? Glycoprotein will be formed. Em form aitundi ikkada? Glycoprotein. Okay, alane you see one more thing. Suppose this is a lipid. When the lipid is combined with one oligosaccharide, appudu glycolipid will be formed. Glycolipid will be formed. So now you got it. What is glycosylation? Protein oligosaccharide to combine aithe glycoprotein. Protein lipid. This is lipid. When the lipid is combining with oligosaccharide, glycolipid, right? So here, if you observe, this happens in RER, rough endoplasmic reticulum, and this is given by SER, smooth endoplasmic reticulum. Because lipids are produced by smooth endoplasmic reticulum, proteins are produced by rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum, it is giving the protein, that protein combining with oligosaccharide, and it forms one glycoprotein. Okay, and what is this lipid? Lipid combines with oligosaccharide and this will give glycolipid. So glycoprotein and glycolipid. Clear? Yes. So glycosylation, very important term, glycosylation. Let's move on to the next organelle. Okay, lysozymes. What are lysozymes? So we also called it as suicidal bags, isn't it? Sorry, lysosomes. Lysozyme is different. Lysozyme is the enzyme present in saliva which is antibacterial in nature. So that is lysozyme. Lysosome is different. Okay, lysosome is one cell organelle in eukaryotic cell. Lysozyme is one enzyme which is found in saliva, antibacterial in nature. Oligosaccharide enti? So I have explained Hiba, I have explained biomolecules in detail. Biomolecules explain chesinappudu carbohydrate session edaithe untundi, please refer that once. You will understand all the different types of carbohydrates. Okay. Sidhu, you are already a doctor. Avuna? Okay. Lysozymes, if you see, it has one acidic pH. Lysozyme has one acidic pH.
What is the acidic pH? This is directly from the NCERT. Come on, quickly tell me what is the pH given in NCERT textbook for lysosomes. Lysozyme కాదు, lysosome. Lysosome చెప్పండి. So lysosome acidic pH. Acidic pH of lysosome. Also in our tears. Exactly. Kerala Chari. Correct. Tears lo kuda ఉంటుంది. So acidic pH, it is 4 to 5. Okay, 4 to 5 pH. Why this is like having such a acidic pH? Because of hydrolytic enzyme. Because of hydrolytic enzyme, isn't it? And these are also called as suicidal bags. Suicidal bags of cells. Why they are called suicidal bags? So they will eat its own cell. Ante whenever it is cleaning, suppose something is dead inside the cell, something needs some repair or removal from the cell, so lysozyme will come and help in the removal of that. So appudu it will consume its own cell also. Anduke suicidal bag. Okay, hydrolytic enzyme. Yes, it has got hydrolytic enzyme. So that you have to remember. One point is hydrolytic enzyme. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ pH వచ్చేసి 4 to 5 pH, and these are also called as the suicidal bag, which is very, very important point. Okay. Next one is vacuoles. Okay. So vacuoles, they are different in plant cells and animal cells. So which cell will have a larger vacuole? ఒక larger vacuole దేంట్లో ఉంటుంది? Is it plant cell or animal cell? Plant cell లో 90 to 95% of this space is occupied by vacuole. కానీ animal cells లో vacuoles are there, but they are small, very small. Okay, 2-3 vacuoles will be there, కానీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. Plant cell లో vacuole చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, and most of the space ని 90% space ని అది occupy chestadi. Okay, it is membrane bound or membrane less. So next question about vacuole is, vacuole will be membrane less or membrane bound is the question. Vacuoles, is it membrane bound or membrane less? You got my question? See, we are reading about eukaryotes. Eukaryotes ante obviously ma'am, eukaryotes ante every organelle will have membrane. Okay, so why you are asking? Just to cross check your attention. Vacuoles will have membrane less or membrane bound, like it is one membrane less organelle or membrane bound. It is single membrane bound. Okay, vacuole, single membrane bound. Got it? So a single membrane edaithe untundi around the vacuole, that is called as tonoplast. This is very important point. Chala important point ikkada. Okay, so vacuoles chuttu oka single membrane bound layer untundi. A single membrane bound layer is nothing but tonoplast. What is that? Tonoplast. Remember this. Okay, next point about vacuole. So in case of plant cells, vacuoles will be occupying 90 to 95%, 90 to 95 space occupied by vacuoles. Okay, so why is it occupying so much of space? So what all is stored here? This is the cell sap. It is acting like the cell sap actually. So what all things are stored here? Vacuoles lopala anta space ante plant cells lo, why it is occupying so much of space? So it will store excretory waste. Excretory waste ni store cheyochu, water, minerals, these things can be stored inside the plant vacuole. Okay, so plant vacuole oka cell sap laga pani chestundi, and here it is going to store water, minerals, then we have water, minerals, excretory waste. Okay, excretory waste. So all these things are stored in the vacuoles of plants. Clear everybody? Water, excretory substance, yes Shalini, correct.
Next one. Another important point about vacuoles. One more important point enti. So animal cells lo tell me, animal cells lo vacuoles will be present or absent? Yes, of course it will be present, but they are very small, right? So animal cells lo function enti, animal cell aina plant cell aina opening and closing of stomata and the turgidity of the cell, these two are the functions. Okay, so functions of vacuoles ఏమేమి గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నా, one is turgidity, inkokati opening and closing of stomata, right? We will write it. So this vacuoles, it maintains the turgidity. This is going to maintain the turgidity. And one more, opening and closing of stomata, turgidity of cell, stomata opening and closing. Okay, so stomata opening and closing, it is happening here. Got it, everybody? So cell saplo, water, minerals, excretory substance. Are you people noting down all these points? These points are very, very important. Ivi very important points kuda meeru last minute revision lo నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, so textbook reading time పడుతుంది అంటే you can follow these notes at least. ఇవి ఎగ్జాక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఆల్ ద ఎన్సీఆర్టీ లైన్స్ ఓన్లీ నేను నోట్స్ ఫామ్ లో మీకు ఇస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా. ఓకే, ఆక్స్మోటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సెల్ బికాస్ ఆఫ్ వాక్యూల్. వెరీ గుడ్ శాలిని, అదే టర్జిడిటీలోనే కవర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ ఆర్గనల్, which is the next cell organelle, that is cell wall. Okay, సో సెల్ వాల్ కోసం నేను ఫస్ట్ అయితే ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, మీరు చూడండి ఇక్కడ. సో సెల్ వాల్, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్? దట్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Animal cells, will they have a cell wall, or cell wall is present only in plant cells? Tell me this. Turgidity, yes, yes. So cell wall will be present only in plant cells, isn't it? Not in animal cells. So let's draw cell wall. Cell wall ante cell wall untundi ante primary cell wall and secondary cell wall will be there. Plasma membrane also will be there. Okay, so plasma membrane will be there. For example, this is one cell with plasma membrane. Plasma membrane kakuna next layer will be primary cell wall. This is the primary cell wall. Okay, ఇది ఏంటి? primary cell wall. Sorry, secondary cell wall first untadi, dan chuttu primary cell wall will be there. Okay, so this is one cell, right? ఇంకొక సెల్ పక్కనే డ్రా చేద్దాం. సో హియర్ సపోజ్ అనదర్ సెల్, దిస్ ఇస్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. తర్వాత ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తర్వాత దిస్ వన్ ఇస్ ద సెల్ వాల్, కానీ one is primary, one is secondary. Okay, one is primary cell wall, one more will be secondary cell wall, right? So these are two cells. What are these? This is cell 1 and this is cell 2 anukondi. And in between, if you see this blue color line, which is the secondary cell wall, this secondary cell wall will be connected like this. This portion, what is this called as? So it is connected like this. Okay, so this particular part is called as what? What is the name of this? Okay, let me draw this one also. Idi kakuna, here we can draw structures like this. Yes, come on. So what is this part which is joining the two cells? So two cells lo first one idi plasma membrane, this one is the plasma membrane. All right, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ తర్వాత ఒక ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి సెకండరీ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, రైట్? సో లెట్ us label that also. So first we will have the inner part, which is the secondary cell wall. This one is the secondary cell wall. Secondary cell wall బయట ఏముంటుంది? ఇది primary cell wall. Okay, so this one is the primary cell wall. So now if you see primary secondary cell wall, okay, how they are connected? They are connected by one structure called
Very good, Amruta. Absolutely correct. Superb. So that is plasmodesmata. Okay. So plasmodesmata. Let me write it here. So this part is nothing but plasmodesmata. Okay. So plasmodesmata is actually joining the two cells. Two cells madhyalo which part is exactly joining మీరు ఇలానే డ్రా చేసుకోవాలి. సెకండరీ సెల్ వాల్ తో కనెక్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ టెల్ మీ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? అండ్ మిడిల్ లామెలా, ఈ గ్రీన్ కలర్ ఏదైతే నేను డ్రా చేశానో దిస్ ఇస్ ది మిడిల్ లామెలా. దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద మిడిల్ లామెలా. అండ్ మిడిల్ లామెలా విల్ హ్యావ్ విచ్ ఎలిమెంట్? కమ్ ఆన్, విచ్ ఎలిమెంట్? What is the chemical composition of this middle lamella? Calcium pectate, isn't it? It has got calcium pectate. Got it? So middle lamella will have calcium pectate. Cell wall is quite important. Not only plant cell wall. See, this is the cell wall for plant. Whatever we are drawing here, this is plant cell wall, isn't it? So plant cell wall. What about the cell wall of bacteria? ఆల్గేలో సెల్ వాల్ ఎలా ఉండకపోతుంది, ఫంగైలో సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో అక్కడ ప్లాంట్ సెల్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సెల్ వాల్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ నిన్ననే డిస్కస్ చేసుకున్నాము ప్రోకారియోటిక్ సెల్ లో. సో బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకెన్, ఇజంట్ ఇట్? గ్లైకోకాలిక్స్ ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ ఆల్గే వాట్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ ఇన్ ఆల్గే? What is the cell wall in fungi? So chitin is the cell wall in which organism? Can you tell me? Calcium pectate. Yes, Kerlachari. So middle lamella. Here there will be middle lamella and plasmodesmata. So plasmodesmata and middle lamella, ivi important terms. Okay, middle lamella lo calcium pectate will be there. Just mark it down. These are important things for your NEET exam. Now you tell me. Yes, cell wall in algae and cell wall in fungi you have to answer. So next question is cell wall in algae and fungi. Tarvata we will discuss the function. Okay. So chitin is the cell wall of which organism? Fungi lo what is the cell wall? Alage algae lo what is the cell wall? Tell me these two. Algae and fungi lo cell walls cheppandi. Chitin kingdom fungi. Yeah, Amruta, very good. So chitin is the cell wall of fungi, correct? What about algae? Algae is the cell wall of which one? Sorry, cell wall of algae you have to tell me. Cell wall of algae is made up of, very good Kerlachari, absolutely correct, fantastic Nana. You are answering perfectly. So algae lo three things are there. Okay, cell wall lo em undakapotundi algae lo. So we have galactans, mannans and cellulose. Okay, algae will have this composition, galactans plus cellulose. Clear? So this also you have to remember. Idi kuda gurtu pettukondi. Fungi lo cell wall edi, algae lo cell wall enti, bacteria cell wall. Bacteria of course not included in eukaryotic, but bacteria already manam previous session lo nerchukunnamo. So bacterial cell wall enti? Bacterial cell wall is nothing but peptidoglycan and glycocalyx, avanni structure also we studied. And plant cell wall, just now I told you the showed you the diagram. Plant cell wall, okay, functions kuda chuddam nana okasari, very important. What are the functions of cell wall? Tell me what are the functions of cell wall? Basically cell wall chesedi enti? Plants lo what it is going to provide to the plant? Obviously first point entante it maintains the shape. Cell wall in plants, it will maintain the shape not only in plant, other organisms also, but cell wall is not present in animals. Animal cells will not have cell walls. Algae kavachu, bacteria kavachu, lekapothe inkokati entante ikkada this one algae ayipinda, fungi lo kuda cell wall will maintain the shape. Okay,
Yes, algae correct. Chitin fungi lo, yes Shalini, correct. So maintains the shape, then protects from infection. Cell wall will protect the cell from infection, protects from infection. Incockati provides mechanical strength. Cell wall is going to provide mechanical strength also, right? Mechanical strength. Incockati enti cell to cell interaction. Just now we have seen one diagram. Cell to cell interaction happens through the cell wall only. Okay, so secondary cell wall edaithe untundi, through that plasmodesmata is there. A diagram chupinchanu, right? So cell to cell interaction happens through that. Clear? Yes, Moni, welcome to the session. So peptidoglycan is the cell wall for bacteria. All these cell walls, please remember that. Okay, bacterial cell wall enti, alage algae lo cell wall, then fungi lo cell wall. Okay, plant cell wall speciality enti. All the cell walls are important. Animal cells will not have. Acts as barrier to undesired macromolecules. Yes, you can write that also. Cell division process. Yes. Cell division process. Okay, so these are the main functions. Incockati prevents the cell from bursting. Prevents the cell from bursting. Okay. Right. So functions of cell wall అయిపోయింది. Next we will see the plasma membrane. Right. Next one ఏంటి? Plasma membrane. So plasma membrane, it is there in plant or animal. It is there in both. So plant cell will have plasma membrane, animal cell also will have plasma membrane. For this, let's draw one diagram first. Okay. So ikkada oka diagram draw chestanu, adi chudandi. So it is going to be of two layers. Why? Because plasma membrane is lipid bilayer, isn't it? Do you remember that? Lipid bilayer. So here one more layer we can draw. So lipid bilayer lo plasma membrane, actually it is made up of lipids, proteins also. So lipid bilayer membrane, okay? Okay, Moni. Chalo. See, so things will be entering like this. Here we have one, suppose, structure like this. ఇక్కడ కూడా మనం ఇంకొకటి గ్యాప్ లో డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అటాచ్మెంట్స్. సో లిపిడ్ బైలేయర్ లో ఈ లిపిడ్ బైలేయర్ ఏదైతే ఉంటుంది, కెన్ యూ టెల్ మీ వేర్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ ప్రెసెంట్? ఓకే, ఈ లిపిడ్ బైలేయర్ లో ఇఫ్ యూ సీ, దిస్ వన్ ఇస్ హైడ్రోఫిలిక్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ హైడ్రోఫిలిక్. ఈ పార్ట్ ఏమో హైడ్రోఫిలిక్ ఉంటుంది, అంటే హైడ్రోఫిలిక్ సాల్యుబుల్ సైట్, అండ్ ద అదర్ పార్ట్ అంటే దిస్ పార్ట్ ఇస్ హైడ్రోఫోబిక్. దిస్ పార్ట్ ఇస్ hydrophobic, hydrophilic and hydrophobic. This is the lipid bilayer, right everybody? Where is the protein present here? Proteins, see, cell membrane will be made up of lipids as well as proteins, isn't it? So proteins are present in which part? So proteins, two types of proteins are there. What are, it has proteins of course, but what are the two types of proteins plasma membrane will have? Peripheral and integral. Okay, peripheral, so something which is there in the outer circle, peripheral. Integral, okay, two types of proteins it has. Plasma membrane will have proteins of course. So these proteins are peripheral proteins. ఒకటేమో peripheral proteins and ఇంకొకటి integral proteins. Okay, peripheral and integral proteins, right? Yes, Navya, correct. So these peripheral proteins are superficially attached, isn't it? Let me write it here. These are superficially attached. What about integral protein? If peripheral proteins, they are superficially attached, what about integral protein?
Yes, Moni. Yes, intrinsic and extrinsic. Okay. So transmembrane actually partially embedded. This integral I'll write it here. Integral protein ఏదైతే ఉంటుంది, this integral protein we can write like partially embedded and transmembrane. One is partially embedded and one is transmembrane. So these are the different lipids and proteins which we have discussed. And ఒక టర్మ్ ఉంటుంది amphipathic molecules. What is that amphipathic molecules? Meaning of amphipathic molecules అంటే ఏంటి? Is it related to plasma membrane? Plasma membrane కి related ఒక term amphipathic molecule. Comment box లో class అయిపోయిన తర్వాత do tell me what is amphipathic molecule and how it is related to plasma membrane. అసలు amphipathic molecule plasma membrane తో ఎలా relate, like what is the link అని you have to answer me. Yes. So let us see now. Plasma membrane అయిపోయింది కదా. Okay, I missed this one. Cell wall discovery కూడా మనం నేర్చుకోవాలి actually, because they are asking in NEET. So discovery of cell wall, when it was done and by whom it was done, you have to say. Okay. So 1972, this is a repeated question. See, two discoveries you remember. One is Golgi discovery, Camillo Golgi, and inkokati cell wall discovery. Cell wall discovery was done by which two scientists? 1972 lo they gave one model, fluid mosaic model, isn't it? So that fluid mosaic model meeda questions will definitely be there. That is one important part. So fluid mosaic model was discovered by, like it was given by whom? Which two scientists? Yes. So the model name, let me write, fluid mosaic model. They proposed this fluid mosaic model, and scientists are Singer and Nicholson, isn't it? Singer and Nicholson. Yes. So these two scientists, see, discovery is important. Don't think that discovery is not important. Discovery discovered by whom? Even here ikkada nenu rasanu. So Singer and Nicholson, scientist Singer and Nicholson. These two scientists, they gave this model, fluid mosaic model. Yes, everybody. Yes, Moni, correct. Next, function చూద్దాం. Okay, what is the nature of this plasma cell wall? Is it permeable or selectively permeable? Is it permeable or selectively permeable? Selectively permeable, exactly. Okay, so here let me include this point. Selectively permeable. Now we will discuss the functions. Let's discuss the functions. Okay, so functions lo chudandi nana. Fluid mosaic model tarvata, let us discuss the functions. So what's the function of this one? Two type of transport. Main function vachesi transportation lone, it is helping in transportation. So transportation, it like happens by two ways. One is active and one is passive. Okay, so how is that active transportation happening? How is that passive transportation happening? We'll see that. Clear? So transportation lo, you see here function, first one, it is diffusion. So this diffusion is active or passive? Of course it is passive anamata. Okay, so diffusion here is passive. ATP avasarama? Passive diffusion jaragalante ATP is required or it is not required? Yes, Shalini, exactly. Active and passive transport. So ATP avasaram untunda passive transportation lo, ante diffusion lo ATP is required? It is not required. ATP is not required. Okay, so how is the transport happening? High concentration to low concentration, high concentration to low concentration. Channels avasarama? Here no channels are required. Dentlo passive transport.
So passive transport lo no channels required. So just contradictory points will be there for active transport. Active transport ante enti? Here ATP is not required, but active transport antene ATP is required. Okay, let us see about active transport. So two type of transportation lo idi involve ayi untundi. Active transport lo chudandi, active transport, yes, ATP is required, ATP avasaram, and movement will be from low concentration to high concentration, low concentration to high concentration, just opposite. Okay, channels required, yes, it requires channels. So here channels are there. So our channels are aquaporins. Do you remember aquaporins? So aquaporins channels will be there for active transport. Okay, so channels like aquaporins are required. Got it? Low to high. Yes, Amruta. So two things are here. One is passive transport. Passive transport lo emaitundi? ATP avasaram ledu. Channels are not required. Similarly, active transport lo ATP, yes, it is required. Low concentration to high concentration movement untundi, and channels also will be involved, like aquaporins channels. Okay. Ma'am, molecules across the membrane against their concentration gradient active. Yes, Kerlachari, correct. What's a good name? Ishwar. Okay, so active and idi chusar kada. Here pumps are also required. Active transport lo pumps are also involved. Okay, channels and pumps, but here we don't require channels. Passive transportation, just a diffusion kosam, pumps not required. Okay, fine. Pumps ante what type of pumps? Okay, pumps ante here sodium, potassium, ATPase pumps అంటారు దీన్ని. సోడియం పొటాషియం ATPase pumps అది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సుభాషిని. ఓకే, యు ఆర్ సుభాషిని, నైస్. సో నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఆర్గనల్ చూద్దామా? సో యు ఆర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్? నో, న్యూ స్టూడెంట్ కాదు. ఎస్ నానా, శాలిని కరెక్ట్. సోడియం పొటాషియం ATPase pumps. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, విల్ మూవ్ ఆన్ టు రైబోసోమ్స్. Next organelle, let's discuss about ribosomes. Okay, so what are ribosomes? It is something related to proteins, isn't it? So endoplasmic reticulum meeda, if ribosomes are present, on, okay, you are not NEET student, you are studying for MSET, right, Subhasini? So ribosomes, if it is present on the endoplasmic reticulum, dani manam rough endoplasmic reticulum antunnamo. If it is absent, then it is smooth endoplasmic reticulum, isn't it? Basic difference. So ribosomes lo chuddam. Here the first point, okay, you tell me, this is what kind of organelle? Membrane bound organelle or membraneless organelle? Very, very important question. See, whenever we are discussing about any eukaryotic cell antene it has proper membrane anmata, and all the organelles also will have membranes. That is what we have been learning from the beginning. Eukaryotic cell. Kani ee eukaryotic ante ee organelle ribosome eukaryotic cell lopala untundi, kani will it have membrane? It is membrane bound organelle or it is membraneless organelle? You have to tell me. Is it membrane bound or membraneless? Amruta, membrane bound. Are you sure, Amruta? This is a very, very important question. See, ribosomes, whether in eukaryotes or in prokaryotes, okay, it is always membraneless organelle, and this is a very important point for your NEET exam. This is membraneless organelle. Ribosomes are membraneless organelles. Okay, quite important. Eukaryotic, prokaryotic aina. So prokaryotic lo elago it will be membraneless only, because prokaryotic all the organelles are membraneless. But eukaryotes lo all the organelles are having membrane. They are membrane bound organelle except ribosome. Ribosome is membraneless organelle. Yes, Subhashini, Bhuvneshwari, Shalini, very good. It is membraneless. Okay, quite important point.
Ma'am, IP preparation. Okay. We'll start it. Okay. So it was discovered by which scientist? Ribosomes. See, all these are NCERT lines. I'm just giving you in form of points. Ribosomes were discovered by George Palade. George Palade. Okay. Structure chuddam. How is the structure of ribosomes? Ribosome structure, it will have two things. What are they? So ribosome structure lo rRNA plus protein. rRNA plus protein anmata. Okay. Here the protein is AT type protein, and this is one important PYQ for NEET. What is rRNA full form here? It is nothing but ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Okay. So ribosomal RNA plus protein, AT type protein, synthesized in nucleus. This rRNA, one important point is this is synthesized in nucleus. Okay. Very, very important PYQ question idi. This is PYQ hotspot. Which one? So rRNA protein, which type of protein? This is important, AT type protein. And where it is synthesized? It is synthesized in the nucleus, quite important. And structure ela untundi rRNA plus protein. That is the structure for ribosome. Very, very important. Note down, ekkadekadaithe nenu star mark pedutunnanu, all those things are NEET hotspot. Okay. Ma'am, ribosomes in eukaryotic ATS. Yes. Prokaryotes lo it is bacterial cell ribosomes manam discuss chesinappudu we have drawn na bacterial cell lo oka ribosome, like some ribosomes will be there. So bacterial cell or prokaryotic cell lo edaithe ribosome untundi, aa ribosome ATS or 70S gurtunda marchipoyara? Mafia. Yes, hi Mafia. Epidermis is the answer. For which one epidermis is the answer, Anvita? Which one you are saying, Nana? Okay, so two subunits. What are the two subunits of ribosomes? This is another important topic. Okay, so two subunits of ribosomes. Chappandi. Simple. This you have already studied so many times. Okay, so two subunits. One will be larger subunit, one will be smaller subunit. So which is the larger subunit and which is the smaller? Yes, Amruta correct, 70S. But ఇప్పుడు చెప్పండి, so larger subunit 60S and smaller subunit 40S, isn't it? 60S and 40S, right? So this one is the larger subunit, this one is the smaller subunit. Okay. (60S, 40S). Here we have 80S ribosomes. Prokaryotic cell lo? Yes, 70S. Very good, Subhashini. Navya, 80S and 70S. Here 80S, right? 60 and 40. Two subunits, 60 and 40. What is S? What is S here? This is also one question of NEET. Telsa? It is called as some constant. Now, what is that? What is S here? And it is the coefficient of dash. If I ask you what is the full form of S or what does S denote, what will you say? Bhuvneshwari, 60 and 40. Yes. Yes, Subhashini. Prokaryotic lo 70. 70S. Ma'am, how to get NEET without studying? Anvita, you will never get into this exam without studying. Okay. Yes. Shubhani is saying sedimental coefficient. Is it correct? Sedimental coefficient or it is something else? Coefficient of density or sedimental coefficient, chappandi? Swedberg constant. Yes, Swedberg constant is correct. It is called as Swedberg constant, but it is coefficient of density or one of you said that sedimentation coefficient. Shalini, you are saying sedimentation coefficient or yes, it is coefficient of density, isn't it? Yes, Shalini. Ma'am, Swedberg unit, ma'am, this unit measures density. Superb, Shalini, absolutely correct. Okay. So all these were important points about ribosomes.
Next one important organelle, mitochondria. So mitochondria is nothing but the powerhouse of cell, isn't it? Powerhouse of cell. So Coolie movie, you can relate with Coolie movie. Coolie movie చూసారు కదా అందరూ. Did you see the poster of Coolie movie? So Coolie movie poster is directly interlinked with the mitochondria, isn't it? Mitochondria to direct link. So they are powerhouse. They are representing powerhouse. So mitochondria is only the powerhouse, isn't it? So mitochondria first points rasistanu chudandi. Then we will see the diagram. So shape ela untundi. What is the shape of mitochondria? This is sausage shaped mitochondria. Sausage shaped. Then number depends on, so mitochondria number, it depends on physiological activity of the cell. So body low physiological depends on different physiological activity. Okay. So more mitochondria will be there wherever the organelle is like cell is active. What about all your brains? Is it active or inactive? Inactive and you will have less mitochondria, physiologically inactive aithe. Okay, but now in this chat box I can see all of you are active. Of course you will have more mitochondria. So depends on physiological activity of cells. Then sausage shaped. Tarvata, yes, this is a common point, powerhouse of cell. We all know this. This is called powerhouse of cell. Why it is called powerhouse of cell? Because it is producing ATP. Okay. ఏపీలో సీట్ కొంచెం మార్జిన్ లో ఉంది నాన్న. ఓకే, కృష్ణ చైతన్య మ్యామ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ప్రెసెంట్? వెయిట్, ఐల్ టెల్ యూ. తర్వాత సెమీ ఆటోనామస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ మైటోకాండ్రియా. ఇట్ ఈస్ సెమీ ఆటోనామస్. ఓకే, సో థియరీ వచ్చేసి ఎండోసింబయాంట్ థియరీ. ఎండోసింబయాంట్ theory. Clear? These are the important points. Now we will see the diagram. Diagram draw chedam. Let's draw the diagram. Outer membrane. Inner membrane is folded in mitochondria. Mitochondria inner membrane will be folded. So this folded inner membrane is called as what? Folded inner membrane of mitochondria is called as dash. Mitochondria function, it producing energy nana, it is producing energy. Powerhouse of cell kada. So it is a powerhouse of cell ante enti, here power is produced, ATP is produced. Respiration process edaithe jarugutadi, so respiration lo glycolysis cytoplasm lo jarugutadi. Glycolysis dwara pyruvate edaithe produce aitundi, aa pyruvate enters this mitochondria. Once the pyruvate is entering the mitochondria, ikkada pyruvate breakdown ayi energy release aitundi. Energy edaithe release aitadi, that is produced in the mitochondria, stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. Yes, energy currency is stored here, is produced here also. ATP is produced here, ATP is stored here. Anduke this is the powerhouse of cell. You can directly link this with Coolie movie poster. Poster lo they are writing na Coolie. So actually adi mitochondria inspired symbol, logo anmata. Okay. Cellular energy in the form of ATP is called mitochondria. Yes. Cockroach and frog. Aradhya, frog నేను already చెప్పాను. Cockroach I'll complete it. Ma'am, inner membrane is called cristae. Yes, 2025 question. See, whenever you are studying cell and unit of life cell, cristae and cisternae. So sometimes they are using these two terms to confuse you. Okay. Cisternae enti, cristae enti. So cristae వచ్చేసి inner membrane of mitochondria which is folded. Mitochondria లో inner membrane ఏదైతే ఉంటుంది అది folded కదా. So ఆ folded inner membrane ని we call it as cristae. Cisternae enti, cisternae is the part of Golgi apparatus. Okay. Cristae and cisternae, don't be confused. Okay, let me label it. This one outer membrane,
మైటోకాండ్రియాలో అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, ఇది ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్. This inner membrane is actually folded, and ఈ folded inner membrane ni we are calling it as cristae. This folded inner membrane is called as cristae. Okay. Tarvata matrix. Let us draw the matrix. So this matrix, whatever matrix we have, okay. Right. So matrix related important points చెప్పండి నాన్న. What is the important point related to matrix? Matrix of two things takes place here. Matrix of mitochondria, two reactions. Actually we have not studied that yet. అంటే నేను చెప్పలే ఇంకా chapter, but you tell me. Matrix of mitochondria, two cycles are there. One is, come on, tell me, who will tell me the answer for this? What is matrix? Yes, Sanjanelu, hi. Ma'am, can you do class on zoology, please? Definitely. Subhashini, I have done classes on zoology already. Again, we will do, no problem. So, ikkada chudandi, matrix ante the background which is there. Cell, every cell will have matrix, na? And in that matrix, different things will be embedded, right? So, here matrix lo two things are occurring. Which are the two things? DNA present, okay, DNA present adi correct hai. Chalo, let me write that. So here one DNA will be present. Okay, mitochondria has its own DNA. Anduke adi semi-autonomous. Okay, it has its own DNA. See, every cell will have DNA. Ante nucleus lopala DNA untundi. Kani cell kakunna mitochondria is the organelle. It is actually one organelle, cell organelle. Kani mitochondria will have one DNA, which is circular DNA, double stranded. This is double stranded DNA, and this is circular DNA. Okay, circular and double stranded DNA, right? What else will be there? Ribosome kuda untundi kada. Yes, there will be one ribosome also. Adi kuda manam chupiyochu ikkada. So this ribosome, just see here, eukaryotic cell organelle kada. This is 70S ribosome or 80S ribosome. Who will tell me the answer for this? Ribosome of mitochondria will be 70S or 80S. Chapandi. It is 70S or 80S. Matrushri, correct. Yes, the space, homogeneous space is the matrix actually. Matrix will have DNA, ribosome, and one more important thing. Like, which reaction occurs in the matrix? Matrix of mitochondria lo a reaction jarugutadi. Yes, very good. 70S ribosomes. Correct. So all of you saying 70S ribosomes. Okay, ribosome. Mitochondria lo edaithe ribosome untundi, so it is actually 70S ribosome. Clear? 70S ribosome in prokaryotes also, here also. 80S ribosome in eukaryotic cell. Is it true or false? Statement cheppandi. So ribosomes information anni clear gaane undali. Okay. What about Krebs cycle? Where do the Krebs cycle happen? Who will tell me? Krebs cycle is something related to the mitochondria. So mitochondria lo Krebs cycle exactly ekkada jarugutundi? Where is this Krebs cycle happening? So Krebs cycle, if you see, one is link reaction, inkokati Krebs cycle. Okay, they will take place in the matrix only. Okay, that was what I was asking. Krebs cycle happens here, link reaction. Okay, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము. ప్లాంట్ ఫిజియోలజీ నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే, ప్లాంట్ ఫిజియోలజీలో నేను చెప్తాను, రైట్? మ్యాట్రిక్స్ లో వెరీ గుడ్ మాతృశ్రీ. Yes, Navya. So matrix lo Krebs cycle will take place. Matrix of mitochondria. Inka, what is there is one structure. See, I will draw some structures here. What's the name of these structures? So inner membrane of mitochondria will have some structures like this. What are these structures called as? What's the name of this structure? Let me draw it here. So oka head part untundi. There is one basal part. Okay, so this is F0 and this is F1. So what is this F0, F1, and what it is generating? Very important.
మైటోకాండ్రియా ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అంటే క్రిస్టే. మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఇస్ F0, F1, F0 particles. So what exactly is this F0, F1, F0 particle doing, and then function enti, and it is called as dash. It is called as dash. Yes, I am waiting for this answer. Yes, Nilofer, hi Nana. What is the function of this F1, F0 particle which is there on the inner membrane of mitochondria ante cristae? Protein gradient, Amruta. Energy, yes, ATP will be produced. Very good. These are oxysomes, okay? Oxysomes, and they generate what? ATP generation. They help in ATP generation. So whatever F1, F0 particle present undi kada ikkada, this is actually generating ATP. It is helping in generation of ATP. Oxysomes, also called as oxysomes. Okay? Exactly, Krishna Chaitanya. Correct answer. ఇంకేంటి, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఈటీసీ. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్ హియర్. ఈటీసీ, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్, క్రేబ్ సైకిల్, లింక్ రియాక్షన్. ఓకే, చలో సూపర్. నెక్స్ట్, మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ క్లియర్ కదా. సో హౌ ఇస్ ద డిఎన్ఏ ఇన్ మైటోకాండ్రియా? అండ్ ఇక్కడ స్పేస్ కూడా ఉంది కదా, దిస్ స్పేస్ ఇస్ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్. వెయిట్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్ మెంబ్రేనస్ స్పేస్. టూ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ అండ్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ స్పేస్. వాట్ ఈస్ దట్ స్పేస్ కాల్డ్ యాజ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ మెంబ్రేనస్ స్పేస్. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఇంటర్ membranous space. Clear, champions? Is it clear all the important points? What is the meaning of ATP? Nilofer, ATP is the adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ante enti? That is the energy currency which is produced in the mitochondria. Anduke mitochondria ni power house antaru. Okay, it is producing power. Ribosomes gurtu pettukovali. See, let me tell you all the important points in mitochondria. See here, this one, ribosome, 70S ribosome. It has got its own DNA which is circular and double stranded. Inkokati enti? Krebs cycle. Matrix lo Krebs cycle jarugutadi. Tarvata oxysomes. Mitochondria have some F1, F0 particles called oxysome, and they generate ATP and energy generation. Okay, and inner membrane is called as cristae. All these important points you have to remember. Quite important, very very important diagram. Okay, ATP is, yes, energy currency. Perimitochondrial space kada. Bhavya, Mallikarjun ante Bhavya kada. Okay, so after this, shall we try some questions, and other organelles we can see tomorrow. Okay, we will read the complete the other organelles tomorrow. For now, let us see this. Okay, are you all ready to answer? One of the following method of transportation does not involve a change in extrinsic and intrinsic property. Active transport, simple diffusion, facilitated diffusion, both A and B. What should be the answer? So it is not affecting, it does not involve a change in extrinsic and intrinsic proteins. Extrinsic and intrinsic proteins, so it is not going to involve a change. What should be the answer here? Anshu? See, we are left out with cytoskeletal structure, centrioles, then chloroplast, plastids. Okay, few more cell organelles are left out. Tomorrow we can do. Tomorrow we'll complete it. And with tomorrow, cell, the unit of life will be completed. Tuesday roju we will be doing cell cycle and division. Cell cycle and cell division. Okay, cell cycle and cell division 2 parts lo complete ayipotadi. Option D, are you all sure? Option D, both A and B. Is it option D or simple diffusion?
Okay, you have to be careful with this one. Simple diffusion or option D. And A and B, both A and B you people are saying. But if I say it can be simple diffusion only, na? Active transport kakunna, then okay, Khader. రేపు చేద్దాం రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గనల్స్ రేపు కంప్లీట్ చేసి ట్యూస్డే రోజు సెల్ సైకిల్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అవును నవ్య ఇట్ ఈస్ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ fluid mosaic model for the structure of plasma membrane explains. So fluid mosaic model, it was given by Singer and Nicholson for plasma membrane. So what does it actually explains? Read all the 4 statements properly. This is one PY, this was one PYQ. Single lipid layer in between 2 protein layer. Single lipid layer, will it have single lipid layer? Lipid bilayer kada? Plasma membrane antene lipid bilayer. It cannot be single lipid layer, isn't it? A layer of proteins on one side and a bilayer lipid on the other side. Layer of protein on one side and oka bilayer lipid on the other side. Is it so? Krishna Chaitanya, option B. No, option B kaadu nana. ఇంకొకటి చూద్దాం 2 lipid layer and 1 protein layer, a middle phospholipid bilayer with proteins both inside and outer side of lipids bilayer. Is it correct? Yes, absolutely. Option D is right. Okay, I can see many of you answering option D. Correct. Option D nana. Sony B kaadu. Anshu, yes, your answer is right. Option B etla aitadi? A layer of protein on one side and a bilayer lipid on the other side. Option D, option D. Matrushri, yes. Sonu, Navya, option D. One more question. The membrane of endoplasmic reticulum remains continuous with the membranes of. This is just a practice question. Okay, simple question. So, membrane of endoplasmic reticulum. ఎప్పుడైతే endoplasmic reticulum a nuclear membrane తో continuous గా ఉంటది కదా, అప్పుడు that is called as dash. అంటే what kind of endoplasmic reticulum it is. And if it is not in continuation with the nuclear membrane, then that is called as dash. Okay. Subhashini, option D. No. The membrane of endoplasmic reticulum remains continuous with the membrane of dash. Endoplasmic reticulum, here actually it is like it is talking about rough endoplasmic reticulum basically. So rough endoplasmic reticulum, any endoplasmic reticulum, it is in continuation with the nuclear membrane kada. Nuclear membrane ki continuation ga untundi. See, suppose this is the nucleus. A nuclear membrane lone endoplasmic reticulum will be forming, isn't it? So endoplasmic reticulum is forming and it will have ribosomes. So that is the reason it is called as rough endoplasmic reticulum, because it has got ribosomes. Okay. Clear? Option B. Yes, Kiran. Shalini, option B kadanana. Yeah, Shalini is saying option C. Correct. Next question, everybody. Which organelle helps in synthesis of lipids, cholesterol, and visual pigments in epithelial cells of retina? So, what can be the answer here? Smooth. See, this is related to endoplasmic reticulum. Other organelles manam inka nerchukole kada. Ribosomes, yeah, we completed ribosomes, Golgi bodies also. So this is, I gave you the clue. The option should be from these two, SER or RER. So you tell me what should be the answer. Which organelle helps in synthesis of lipids, cholesterol, and visual pigments in epithelial cells of retina? So it should be SER or RER. It is one endoplasmic reticulum, that is for sure. Yes, option A, SER is the answer. Smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, it has lots of function. Okay, steroidal hormones will be produced. Navya, SER. Yes, answer is SER, not RER. One more question. Golgi complex participates in activation of amino acid, respiration in bacteria, formation of secretory vesicles, fatty acid breakdown.
Golgi bodies. Okay, Golgi bodies participation. So activation of amino acid, yes or no? Respiration in bacteria, formation of secretory vesicles, fatty acid breakdown. What should be the answer? Khader, yes, option. లేదు option A కాదు, option A is not the answer. Okay. కావ్య క్లాస్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా కావ్య? Anshu, MS Vicky, hi Nana, you joined late today. Option C, yes, option C is the answer. Formation of secretory vesicles. Secretory vesicles, yes. Sister ne. One more question. Which organelle can reduce the number of other organelles? Which organelle can reduce the number of other organelles? Which is that? Reduce and it is killing. Okay, which one will be that? Golgi complex, mitochondria, RER or lysosomes? What should be the answer here? కావ్య ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదా? ఓకే, ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కనుక్కుంటాను. ఓకే కావ్య, ఆప్షన్ సి. Option, okay. So, which cell organelle can reduce the number of other organelles? Other organelles number ni reduce cheyadam. Other organelle number ni reduce cheyadam ante, what is the meaning of that? Ma'am, animal kingdom cheppandi. Okay, Divya, next animal kingdom start cheddam after completing this chapter. Ee chapter mostly like Monday, Tuesday, Wednesday you don't have class here. Thursday it will be completed. This chapter will probably be completed on Thursday. Okay, so Friday, Saturday we can start animal kingdom, right? So you tell me in the comment box. ఈ లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కమెంట్ బాక్స్ లో నాకు చెప్పండి, యూ వాంట్ యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆర్ జెనెటిక్స్. జెనెటిక్స్ స్టార్ట్ చేయాలా లేకపోతే యానిమల్ కింగ్డమ్? అకార్డింగ్లీ వీ విల్ స్టార్ట్. ఎస్, లైసోసోమ్స్ కదా. It is reducing the number of cell organelles and it is lysosomes, suicidal bag. Lysosomes are also called as suicidal bag. This is the reason they are called as suicidal bags. Okay, fine. So I will give you one question for homework. Why mitochondria, okay, why mitochondria is called semi-autonomous organelle, right? So this is the homework question. All of you do tell me in the comment box, and tomorrow I will give a shout out to all those names. Actually I forgot to show the diagram of Navya. Last session lo Navya have submitted the diagram. Rep chupistanu report session lo. Okay, so she has shown me on Telegram diagram of prokaryotic cell diagram draw chesi I told you to write all the parts, functions kada. She has done that. Only one student. What about others? Ma'am, animal kingdom cheppandi. Yes, Navya. Chalo, I want this answer in the chat box, in the comment box soon after the live session. And with this we have completed today's session. మళ్ళీ కలుద్దాం రేపటి సెషన్ లో, సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. అండ్ టిల్ దెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ రీడింగ్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. ఇప్పుడు మనం మైటోకాండ్రియా వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము కదా, సో అవన్నీ ఒకసారి హ్యావ్ అ రీడింగ్. అండ్ టుమారో వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ విత్ అదర్ ఆర్గనల్స్, లెఫ్ట్ అవుట్ ఆర్గనల్స్ లైక్ ప్లాస్టిడ్స్, క్లోరోప్లాస్ట్, ఓకే. Then cytoskeletal bodies, all those centrioles will complete tomorrow. And Tuesday roju cell cycle and cell division start cheseddam. Okay, chalo, bye bye everybody. See you soon and take care. Submit this homework in the comment box. Write the proper reason for this. Chalo, bye bye everybody.